So today we are all going to practice botherings, which means journaling about bothering. Basically bothering is nothing but blockages, mind blocks. Nama mind la we got blockages for anything. Say for example, you got blockage about your body. I have different aches in the body, head la, back la. I'm going through some discomfort in my body. How I'm going to get out of it? That can be a kind of a botherings with you, a concerns, whether it is small, big, no matter. Sometimes about the relationships you hold, whether the relationship with your father, mother, spouse, kids, or whatever it is. Whatever the relationship, you feel that relationship is not going well or not going good, you still go through some concerns. That also, yes, kind of a blockages. And the mari pathina, you may have different concerns or mind blocks within you. This is a practice just to let you know how, whenever you come across such things in your life or career, how to fix this or how to come out of this. The same windscreen, you are driving a car, the windscreen is not clear, you are not able to see further 10 meters or 50 meters ahead, and you are driving the car. Some people drive the car at the speed of 50 km, 60 km per hour, 100 km per hour. What will happen? Definitely you go and get dashed and you get hurt. That's how most of the times people are getting hurtings. Such hurtings தான் என்னவா போகிறதுனா நாளடைவில் that become a traumas, unhealed அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் போகுது. Exactly the same what you are all going to do today. You are going to get a mindful time to clear the thoughts, declutter your minds. Whether doing this for only one time in a day or once in a week or once in a month is enough அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, whether it is clearing one time the windscreen is enough for us, இல்லையா? Every single time whenever you are taking the car out, it is really important for you to clear the windscreen, white screen மாதிரி உங்களுக்கு the decluttering is really very important. ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்லணும் அப்படின்னா, இன் மை காலேஜ் டேஸ் ரைட், ஐ யூஸ் டு பி அ கைண்ட் ஆஃப் என்னென்னா அந்த கிளாஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ், டிபார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரி, ஓவரால் பிளேஸ்மெண்ட் கோஆர்டினேட்டர். ஐ காட் அ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பி இன் ஆல் த டாப் லீடர்ஷிப் பொசிஷன்ஸ் இன் மை காலேஜ் டேஸ் itself. So I studied in a government college where all the initiatives and activities supposed to be done only by the students. No staff or faculties get involved in all the activities. So in that case, if we are going to conduct any departmental symposiums or any all India symposium, technical symposium, or even placement, what we do, we collect money within the department, within the students, and from that money we spend for all the expenditures, including for placements. If any HRs coming in for the placement, we have to spend for the to and fro. In our college we don't have placement cells, even air conditioned room la kadayadu. So what we have to do, we have to, during the placement days, we create placement cells, temporary. We hire all the things and put a stall set up and everything. So அப்படி இருக்கும் போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, I've been supporting my students and college for all these years, but during the final year for some reasons என்ன மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா, the things are not went well. Over the period of time, I got a feedback says that I started utilizing the so-called common fund for my personal need. அப்படிங்கிற மாதிரி. So basically they started acquisition. ஒரு acquisition கொடுத்தாங்க. He started utilizing the money for his own personal need. சரியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணல போலன்னு. I got அந்த ஸ்டேஜில் ஏஜ் ஆஃப் ஒரு 2021 இந்த அளவுக்குலாம் மெச்சூரிட்டியும் கிடையாது, கிளாரிட்டியும் கிடையாது. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் ஃபீல் லைக் என்ன, நம்ம we have been doing so many things for all the 3.5 years for these people. சும்மா இருக்காது, அவ்வளோ விஷயங்கள். I have spent all my time in all other activities தான், except studies. கரிக்குலமை தவிர மற்ற எல்லாத்துலேயும் வேலை பார்த்துருப்போம். ஸோ அப்படி இருக்கும் போது I have been doing all these activities for the entire college students and all that, but how come they put some false accusation? And the sad part is everybody started believing that yes, he started using the common fund for the personal need அப்படிங்கிற மாதிரி. But actually it was not the case. I was using all the fund for the common purpose only. But அந்த டைமில் இருக்கக்கூடிய மெச்சூரிட்டிக்கும் கிளாரிட்டிக்கும் பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிக்க முடியல. It went really hard. எந்த அளவுக்கு போச்சு அப்படின்னா, காலேஜில் ஒரு நல்ல மொமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபேர்வெல் இல்லையா. I was not able to attend my own farewell.
ஃபைனல் இயரில் ஃபேர்வெல் நடக்கும். கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஃபேர்வெல்லாம் வேறு லெவலில் நடக்கும். என்னால் அந்த காலேஜில் ஃபேர்வெல்லே அட்டன் பண்ண முடியாது. பை த டைம் காலேஜில் 420 பேர் இருந்தாங்கன்னா ஆல் த 420 நோ மை நேம் அண்ட் வாட் ஐ எம் டூயிங் பிகாஸ் ஐ வாஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பப்ளிக் ஃபிகர் மாதிரி. ஸோ அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷனில் என்னாலேயே ஓன் ஃபேர்வெல் அட்டன் பண்ண முடியல. that become a kind of a trauma to me. எந்த அளவுக்கு ட்ராமா அப்படின்னா, ஆஃப்டர் காலேஜ் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த காலேஜோட பேஜஸ்லாம் இருக்குல்ல, ஃபேஸ்புக் பேஜஸ், அப்போ இன்ஸ்டாகிராம் கிடையாது, லிங்க்டின் பேஜஸ், வேறெவர் ஐ கம் அக்ராஸ் த சோ கால்டு காலேஜ் நேம் எல்லாம் ஐ ஸ்டார்டட் அன்சப்ஸ்கிரைப், அன்ஃபாலோ, இந்த காலேஜஸ் டூ ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்பர்ஸ்லாம் டெலீட் பண்ணுறது. ஐ மேட் ஷுர் தட் no signals or symptoms anything related to college, the college's books adu idu ellathiyum kondu poi kudoonla podrathu. I ensure that I don't get any trigger of the college name itself, GCE, government college, even and ooru Tirunelveli appdin sonna kuda enak enna avuna kaduppu dhaan varum or stage la. Every single time I come across this, right, the old trauma get hurt. அவங்க பேசின பேச்சு, அவங்க நம்மளை சொன்னது போனது, அவங்க நம்மளை பார்த்த விதம், சம்டைம்ஸ் த ஒன் லுக் எனஃப் ஃபார் யூ டு ஹர்ட் யூ இல்லையா, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருந்துச்சு. 10 years it took. 2013 ஐ எம் கம்ப்ளீட்டிங் ஆல் திஸ் ஸ்டஃப். ஒரு 2023 வரைக்குமே ஐ வாஸ் கோயிங் த்ரூ ஆல் திஸ். வென் வி ஸ்டார்டட் இன் டு திஸ் இந்த ஜேர்னி ஆஃப் செல்ஃப் டிஸ்கவரி, நம்மளே புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு ஜேர்னியில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது திஸ் இஸ் சம்திங் ஹெல்ப் மீ, விச் இஸ் த ஜேர்னலிங். ஸோ அந்த ஜேர்னலிங்கில் தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒன் சச் செஷன் ஐ சிட் லைக் வாட் இஸ் பாதரிங் அஸ் லாட், எதெல்லாம் பாதர் பண்ணுது அட் ப்ரெசன்ட், பாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ், வாட் எவருங்கும் போது ஐ எம் ரைட்டிங் அபவுட் ஆல் த திங்ஸ், காலேஜில் நடந்த திங்ஸ், இதெல்லாம் என்ன பாதர் பண்ணுது. Other day the other person talked about me, they are the one who did the mistakes, but I was the one getting hurt. அப்படிலாம் எழுதிக்கிட்டு இருக்கும் போது the reality is hit. The reality is when I started writing about this every single time whenever I write about the botherings and all, slowly I started discovering one thing very very clear, which is whatever happened in the past, definitely I had a control over everything. இப்போ எனக்கு காலேஜில் நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்திருக்கேன். I was working as அந்த placement coordinator, I was handling funds, whatever it is. Definitely I had a control over everything, but somewhere people got misguided or people got என் மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ் அக்யூசேஷன் பண்ணுறாங்க. அப்படிங்கும் போது I understood definitely it is not their mistakes, it was my mistakes. I started realizing whatever happened to me in the past, it's all happened only because of me. தமிழில் ஒரு சேயிங் உண்டு, தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா. whether it is a good or bad, it comes to you only because of you, not because of others. It's a hard truth, we have to accept it. Whatever happened, it because of happened அப்படிங்கும் போது I started analyzing what happened, how come it was my mistake, I was going through all the sufferings அப்படிங்கும் போது right from the first year, whenever you are doing something right, not all the 100% are going to be happy about whatever the initiatives you do, whatever you do. Out of the 100 வந்து ஒரு 1 or 2 or 10% of people are always says different feedback, they are not happy about what you are doing. Right from the first year I'm saying. So that 10% of people were always not in a good thing with me, not maintaining a very good relationship, and I least bother about them because at that age I saw there are majority of people, they are okay and happy with whatever the decisions I'm making part of the class or department and everything. So I least bother about them. I never took or any attempt to go and talk to them. I'm making a decision, but you are saying that against this, what is stopping you, உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க, let's sit and discuss. I never did. So all the 4 years that grudge இருக்கு இல்லையா, அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா slowly started building, compounding for those 10% of people for any reasons. So slowly it started building up. When the time comes up, ஒரு 4 yearsக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படிங்கும் போது அது காம்பவுண்ட் ஆகுது. That leads to what? இந்த மாதிரியான situation. So something it is started right from the first year, it is not started in the final year.
So it was my mistakes who I failed to address the other audience. இப்போ நம்ம எழுதுறோம் இல்லையா, we are all எழுதுறீங்க affirmations, என்ன எழுதுறீங்க? I treat everyone equally, I respect everyone. அந்த டைமில் வந்து I was a kind of a guy, the treating everyone equalலாம் கிடையவே கிடையாது. Whoever come and tell us whatever you are doing is good அப்படின்னா அவங்கள நல்லா பார்த்துக்கிறதும், whoever tell that இல்லை what you are doing is against us, I don't agree with you அப்படிங்கும்போது you don't agree with me, I don't care about you. There are 90% of people who agree with me, I'm going with them. That's how my attitude was. Okay. But இப்போ இருக்கக்கூடிய மெச்சூரிட்டிலாம் அப்போ இல்லை. ஸோ the treating everyone equally was failed, respecting everyone was failed, and that lead to the final year which I supposed to organize, conduct the farewell for the entire college, but I itself I missed that. In fact, I denied that. அது ஒரு பெரிய ட்ராமா தான், உங்களுக்கு வந்து 10 இயர்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் வந்துட்டு இருக்கும்போது when I started acknowledge says that yes, all this happened because of me. It was happened because of me. If I was clear-ஆக கரெக்டாக பண்ணியிருந்தா அந்த சிச்சுவேஷனை I could have avoided. It took 10 years for me to get into the realization of whatever the hurtings I was going through, it's all happened because of me. ரெண்டாவதும் நடந்துச்சு. இன்னொன்று என்னன்னா, டுடே ஐ எம் லீடிங் 2 organizations, AJSD and DigiCast. பட் இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஆர்கனைசேஷன் ஐ வாஸ் லீடிங் லைக் டைரக்ஷன் ஃபார் வாலண்டியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாலண்டியரிங் ஆர்கனைசேஷன் வேர் ஐ வாஸ் ஆர்கனைசிங் கோஆர்டினேட்டிங் ஒரு 5,000+ வாலண்டியர்ஸ். That's a different story. So all these leadership position, even if I denied, no, I don't want to be part of the leadership position or whatever, but the situation or circumstances pushing me to be in a position where I have to or had to lead a small or big group of people. Even நான் deny பண்ணா கூட என்ன ஆகுதுன்னா situation அந்த மாதிரி தான் அமையுது. Then I started realize whatever happened in college or school, even with the D4V, it all happened because it is helping me to get into some alignments. Ashok, ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சோ, after 10 years or 12 years, you are going to lead or you are going to do something for a group of people. If you want to do something for people, now you must understand the people and you must go through all these things so that you will understand how people behave, how people works, how things works, how to convey the things, how to communicate, how to speak, how to share. All these things that you kattukano, that is the reason it happened to you. It's all because of you. You have to accept that, take that responsibility and let it go. Second thing is, it's all happening to you because it is pushing you to get into some alignments. You have to believe that. Or if you are not ready to take the responsibility for whatever happened to you in the past, what will happen? The things will get repeated in a different pattern, with a different people, with a different situation, but it assure you will go through the same pain what you were go through. ஒரு ஈக்லெட் இருந்துச்சா, ஈக்லெட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்மால் ஈகிள். என்ன பண்ணுச்சு, the eaglet, it started getting its wings, own wings கிடச்சிருச்சு. It is going to the tip of the ட்ரீக்குள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா, it started flipping its wings. அப்படியே விங்ஸை வச்சு பறக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. It putting very hard, it got the momentum, it's about to fly, but it is not at all able to fly. It's a small eagle, young eaglet. He's putting all the efforts. அங்கேருந்து அவங்க அம்மா பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது. What you are doing, why you are not able to fly? He says, Amma, I'm putting all the efforts, but my wings, looks like my wings are not good enough for me, or the air, the so-called air or something is not good at this time. That's the reason maybe I'm not at all flying. The mama eagle was watching and saying, see, எல்லாம் ஓகே தான், உனக்கு நல்ல விங்ஸ் தான், you got good wings and you got the air is all good. Look at you, you are still holding the branch of the tree. கையால் என்ன பண்ணியிருக்கு, அந்த காலால் என்ன பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. It is still holding the branch, but still it is also putting all the efforts. As long as you hold the branch, you cannot fly. The mama eagle is asking, do you really want to fly? Do you really want to go high? Do you really want to see the beauty of everything? Yes, I want to do. Then what you have to do? You have to let it go. Only when you let it go, you started feel light, you started fly,
you start to see the beauty of everything, ultimately you will get the freedom for everything. The let it go is really, really very deep. You're all going to write the concerns. If you are able to write this, and if you're really able to understand this part அப்படின்னா, to be honest, you don't need institutions like AJSD, or you don't need a tutor like me at any stages of your life.